Hello students, welcome to SV Technology. In this video, I am going to discuss very important questions in compiler design course Jntuh R22 and R18. CSC and CSC related branches ki ee course untundi. And ee course lo nenu main ga ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఈ టాపిక్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తాయి, ఈజీగా టాప్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలుగుతారు. ఒకవేళ మీరు ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. ఓకే, కమింగ్ టు ఫస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ కంపైలర్ డిజైన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ లెక్సికల్ అనాలిసిస్. సో ఇందులో ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఫేజెస్ ఆఫ్ కంపైలర్ అనేది చాలా రెగ్యులర్ గా అడుగుతుంటాడు ఈ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంపైలర్ విత్ నీట్ డయాగ్రామ్. సెకండ్ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ లెక్సికల్ అనాలిసిస్, డిస్క్రైబ్ ద రోల్ ఆఫ్ లెక్సికల్ అనలైజర్ ఇన్ ద కంపైలేషన్ ప్రాసెస్. ఇది మీకు 5 మార్క్స్ కానీ 10 మార్క్స్ కానీ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్పుట్ బఫరింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్డ్ ఇన్ లెక్సికల్ అనాలిసిస్. సో ఈ లెక్సికల్ అనాలిసిస్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ కంపైలర్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. డిఫైన్ టోకెన్స్, ప్యాటర్న్స్ అండ్ లెక్సిమ్స్, హౌ ఆర్ దే రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ ఏ కంపైలర్. సో ఇది ఏంటి అంటే టర్మినాలజీ రిలేటెడ్ టు కంపైలర్ డిజైన్ అనమాట. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అయితే 5 మార్క్స్ ఆర్ 10 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డిస్క్రైబ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ డిఎఫ్యుఏ based pattern matching. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యూనిట్ 1, what is the lex tool, means lexical analyzer generator, explain its working and sections of a lex program. So these are the important questions from first unit. ఒకవేళ మీకు ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కావాలి అన్నా అండ్ 5 యూనిట్స్ కి సంబంధించిన నోట్స్ కావాలి అన్నా Jntuh R18 or R22 ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఆ స్క్రీన్ షాట్ ని నాకు ఈ నెంబర్ కి వాట్సాప్ చేయండి. నెంబర్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఇస్తాను. మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ అలాంగ్ విత్ 5 యూనిట్ నోట్స్ పంపిస్తాను. సో కమింగ్ టు సెకండ్ యూనిట్ లో సిఎఫ్జి కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది మీకు. డిఫైన్ ఏ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ సిఎఫ్జి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ సింటాక్స్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ టాప్ డౌన్ పార్సింగ్, డిజైన్ ఏ రికర్సివ్ డీసెంట్ పార్సర్ for a simple grammar. Explain bottom-up parsing and how shift-reduce parsing works. Next question, describe simple LR, SLR antam, SLR parsing and LALR parsing అనేవి రెండు ఉంటాయి. ఈ రెండిట్లో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీకు. Explain the uses of parser generators and discuss handling of ambiguous grammar. These are the second unit question. Coming to third unit is related to syntax directed translation and intermediate code generation ఉంటుంది. ఇందులో మెయిన్ గా explain syntax directed definitions SDD and how they are used in compiler design. What is an L attributed definition? How do you implement L attributed SDD? ఇది 5 మార్క్స్ కానీ 10 మార్క్స్ కానీ మీకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Describe evaluation orders for SDD and the problem of dependency between attributes. Very important question. Next, ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీకు ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. TAC, tree address code. What is and how it's generated from syntax trees. How is type checking performed in compiler? Explain with example. ఇది కూడా very important question from unit 3. Next, unit 3 లో next important question is describe the intermediate code generation for control flow statements and procedures. Very important question. So coming to the fourth unit, explain how the runtime stack is used for activation records like stack allocation of space related things. How does a compiler access non-local variables using a stack? Describe the mechanism. Very important question. Next, explain heap management and garbage collection. Very important, compulsory exam lo వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Describe the simplest garbage collection method. What are the issues in the design of code generator? Define a basic block and flow graph. Explain how they are used in code generation. Important question from unit 4. Unit 5 లో వచ్చేసరికి 5 important questions ఉంటాయి.
అవి ఏది కూడా వదిలిపెట్టొద్దు మీరు. వాట్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇన్ కంపైలర్స్? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్ అండ్ ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టిమైజేషన్. Describe constant propagation optimization with example. What is partial redundancy elimination? Explain how it works. Explain loop optimization techniques based on flow graphs. These are the very important questions from compiler design 5 units. If you are watching my channel for the first time, please do subscribe and support me. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆ స్క్రీన్ షాట్ నాకు సెండ్ చేస్తే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కూడా నేను పంపిస్తాను అలాంగ్ విత్ 5 units ఆఫ్ నోట్స్.